Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm really excited to be doing this video because danzwane ku WhatsApp panonga kandibvunza tari okay, wanna say how did you raise the money to buy a stand? I've been trying ABCD but it hasn't been working for me. How did you manage to do it? Because tinonzo uchisa uende kubasa. So how did you manage? So yeah, I think it's best I address this issue because I know definitely it's going to help someone. Vamwe munozori nemabasa anototyisa anotoshamisira ekutoti munowana mari dzakawanda stereke. So I know after watching this video you're going to make the rightful decision. So welcome back to my channel. If you are new here, my name is Tarimak, and if you are a returning subscriber, thank you so much guys for the support. I really appreciate you all. You are really special to me. Thank you. So first things first, I think I've been sharing with you everything that I do, like my life. I think I've said almost Rwanda, just that I didn't come here on social media and life yangu. So it's only recently to maybe my journey might inspire someone, so let me just share. So the honest truth, I think I mentioned and nakubasa kwandinoenda kwandinonzi ndomukira in 8 to 5 job, not even. And the only time yandakanzi ndakashanda in my life, it's my days and ndaikudza nchitini for college. I worked at this company kuti yakandi ndakashanda I think for 3 months without being paid any cent. Then I left that company. Then I went and started working in Shavani as a reporter for a certain company, a print newspaper there. Then so I was working as a reporter that side, and I think I worked for about a year or two. Then I left again because things were very tough for me, so I had to leave the work environment, the workplace. I think ndopandaka topedzisira kutozonzi ndanyatsoshanda muoffice. Then after that I've been trying kuhasla. I've done mabero, selling mabero, sealed bills. I've done that, and I think with introduction yembe dzekusambia, the business rakavhara ngofa because vanhu vanga vakuprefer kutenga kahembe nyuwani, ungotenga hembe yako nyuwani $1 other than kutenga bhero kuti uzotengesa, because I was working as an agent kumabhero. So taingoto supply mabhero as an agent, ungopiwa commission zvako. But I think that's one of the businesses that I've done kwenguva yakareba. Then my husband is the one who is fortunate kuti akakwanisa kuwana basa at a very reputable company here in Zimbabwe. It's quite big, the company achona, though you just know kuti with how things are in Zimbabwe, masalaries aunenge uchifanira uchiwanawo nebasa raunenge wakaita, it's not what we will all be expecting. Saka mari dzacho hadzimbofe dzakabalanza. Mari dzacho hadzimbofe dzakabalanza. So so all our life we have been trying to traga something chekuti tiite so as to make sure kuti life yedu yakabalanza, because tikada kutarisa yababa chete mari unoona kuti zvinhu hazvifambi, zvimwe zvinhu zvamunenge muchida hazvibalanza. Saka because of that we decided to do another business beside. Husband wangu, I think you know, I introduced him as a DJ. He's someone who is very passionate about music. So I think it's just a passion yaka developer vachitoro vana vadiki with his brother wakewo vaingoitawo zvekungofarira music, vachingoenda kuma events, vachingoridza. So it's something that he's really passionate about. So because of that, inini wangu ndiri munhu, to those who know me from way back, I'm someone ndinoimba guys. Ndinotoimba zviya. So because of that passion yangu ye music neyankewo takafunga kuti toita sei. Then we started an events company that specializes mainly on hiring out sound equipment, PA system, and also and also special effects for events, like vanenge vachiita weddings vachidawo zvimahutsi low fog machines, sparkle machines, and also mood lights. That's what we specialize mostly in.
So this is something that we have been doing, I think, here in Harare since 2021. Yes, in fact the business we started it tichitori mukomana nemusikana, you know, trying kungoshingirira uchingo vanhu vachitoti you guys it will end in tears, but inyangoti pamazuva achona takangoudzana kuti wangoka isusu life inoitwa nesu, tikasadaro hapana. So we started kutopusha tiri mukomana nemusikana. I still remember the first event that we did, it was in Shavani tichitori mukomana nemusikana, then we were pushing tiri koko. So it's not a very big business to say, but ingoro company you are just hiring out equipment. So in 2021 that's when we started here in Harare kutonyatsopusha, because papo ndopatatarorana, so ndopatakatanga kutozonyatsopusha looking for, at first it was him who was playing ini ndichingobatsira taitosimudza equipment ndichingobatsirawo nepaside mo mukaita event yenyu we go tiri tu tikawanawo one anoda kutibatsirawo we do that tichingodaro kusvikirawo takutozokwanisawo kuti at least tikawanawo 1 or 2 guys vekuti vanenge tichibatsirana navo if we have events zvinotibatsira. So that's one thing that we have been doing for quite some time, and what we just try kungomeka sure kuti almost each and every weekend we have got something that we are doing. My weekends, especially Saturdays, opanenge pachata vanhu kana kuti panenge pachita mapati. So you guys, if you have got a party yaunenge uchitoda kutoita yaoda kuhosta, please munongotideedzawo. So I know kuti there might be people who are saying kuti we know kuti kana zvitori zvemaevents maybe mune muchitoita mari and stuff. So my ranges weddings kunyanya, it's like when you have an event for sound system, if it's a party, the ranges are from 120 for a standard setup to maybe around 250 300 depending wako neyo clientele. But for us those are the ranges zvichingoenderana one kuti number of people vakawanda say this is for my parties, vanhu vakawanda say, and what needs to be done on the day. Then another package inenge iri yema weddings. For my weddings ndo package inenge iri nani kuti at least around 200 to maybe around 400 depending also kuti the wedding yakakura sei nevanhu vakawanda sei, what needs to be done, pane maband setups here and all that. But for these charges it's inclusive of the DJ, transport, and the sound system. Yes, so ndo mari dzekuti munenge muchikwanisa kuwana mukatonzwa maita event, ndo the money that you will be looking at. So unogona kutoona kuti mari idzi dziri kutotaurwa tari, it's not much. Kuda kuno vanhu vanenge vachitoita mabusiness ekuti vanenge vachitobata ma1000s ma5000s zvichingodaro, but at times inenge yamunyaya the mindset, what is it that you really want to do, uruda kuachieve chii, because nemari idzo taibata pamwe pacho taiverengera chingoti toita here muchingoverengera, but ukazonyatsoita focus on something chauri kunyatsoda. Anyway guys, pandiri, let me just show you. For those who have been asking about Madunowen estate, this is the fence right here. Here kuri develop Madunowen estate. This is where they are. Ntimukona fence. So this is the whole development. Ndikona kusasuko ndokunenge kurutoitwa maworks, and this was at vari kublasta matombo here kana kuti vari kuita sei, but from what I'm seeing ndakamira panapa ndotoona kuti mane gravel roads akatoiswa, then uye magetsi aya muri kumaona, this one irape vakatoisa magetsi. So yeah, it's a promising development, and I love the fact that mune miti matombo hangu I'm not sure ndo anisiri kungonyanyofarira, but yeah, it's looking nice, and it's right directly opposite kune Arlington East. So kune vaya vaida, the last time ndakacheka I think anga pa $115 per square meter. 115 kana ndisingakanganise per square meter. So akazokwira zvawo, when I inquired pekutotanga mastenza aya they were going for around 765 if I'm not mistaken, but cash no akwira.
because mani maworks ari kuitwa. If you are really interested unogona kungovabatawo because akanaka. And my ranges, it's from around 500 square meters zvichikwira, and akanakira kuti it's very very close to Harare CBD. It's in Hatfield, so yeah. Anyway, back to my story. So this is where I am right now, where we have an event. It's actually a wedding at Trukuita. So this is one of the main, if I'm to say, this is one of the main side hustles that we do. Munomu Harare, munomu Zimbabwe. And yeah, I don't want to lie. If you are in the diaspora and you're thinking of something that you can do, maybe to just sustain yourself, a business venture, kana uine mari zvako guys ka. Yeah, think of maybe a wedding venue if you've got the money, if you've got the what do we call it, if you've got the money, if you've got the land, you can try a wedding venue, especially kana muri muno Harare, because yeah, iye vanhu vanochata guys. And isu sedu sound kana kuti mamwe ma-service providers mugona kutoshaya ma-events, but when it comes to venue, ndimunenge matotora ma-clients acho kudhara. So yeah, it's something that you can do. So the venue yandiri, it's Munondo 11, and I think last time ndakambotoishowcase iri Hatfield. Yeah, they are doing quite amazing things at this venue. Kana vachitohosta, vanohosta from deco, venue, water, catering, everything. They do it pa venue papa. Back to my story. What we did with the monies that we were getting, taingototi mari yese inenge yabva kubasa kwa husband, yese inenge yabva ikoko, tinongomeka sure kuti pamari yoyo takavha zvinhu zvese zvinenge zvida kukavhiwa, rendi, chikafu chinoda kudyiwa, mafuel atinenge tichida. And tichibva tazoti mari yese iri kubva kuma-side hustles edu, tinofana ngotoisa paside, imari inenge ichitongonanga kustand. And like I told you guys kuti mari dzacho dzinenge zisina kutombowanda, because it's not every weekend that you are going to have an event, it's not every month that you are going to have an event. Remember kune mamwe months ekutoti pamwe pacho panenge pastorina. So maybe you are a couple, kuda muri kutoseva mari dzenyu, mukadzi anotoenda kubasa, murume anotoenda kubasa, you've got zvese zvitori figured out, you can. And it's because in my case it's only my husband anotoenda kubasa. Inini ndakatongomira kutoti just only one day per week, toti Saturday ndo patinotozoya kuevent. So yeah, I'm sure you can see kuti zvinenge zvakaoma sei, but we have been trying kutoti mari yese. And like we mentioned last time, kuti committing, it's one of the most important things. You have identified a piece of land that you are interested in. Try to identify a piece of land yekuti unoziva kuti whatever mari dzichataura unokwanisa kudzikava. Like if you are doing it in my installments, make sure my installments wayo imari yekuti unoziva kuti nangwe zvoita sei that amount of money unokwanisa kuiwana. Don't go for my stands and my price kuti raise that money unenge watambura, because it's not every month yauchakwanisa kuwana mari dzinenge dzakadaro. So try by all means to avoid my places akadaro. There are so many places that came our way, my stands akauya. Uchinatsoona kuti this piece of land is very very good. And my terms mamwe acho ari kutaurwa, pekutanga unoziva unogona kumbo try. But over time zvinogona kuzokuremera. All those opportunities takati hatidzikwanisi. Zvakafanana na Dunowen Estate, when we inquired kwavari, price acho they were okay, but panoti terms ndo pataizoudza kuti terms aya hatizvigoni. Because I think tichicalculate taifana kuzonzi each and every month ndonga taifana kuzobhadhara around 1000 something US dollars per month, apa zvichinzi 12 months. Saka takaona 12 months uchibhadhara mari idzodzo hazvibudi. Saka takazviudza kuti aiwa rega tisiyana nazvo. So in as much as you want a very big space, cannot a very big piece of land, at times I always encourage people to start with something that you can manage. Start with a piece of land that you know kuti over time
unoikwanisa even pakuvaka. We wanted something small that we can manage even pakutovaka pakwachona. We didn't want a very very big stand toisa zimba zihombe then totadza kuzorivaka. We didn't want that. Taida something tinokwanisa manager for the first time. Remember, we are first time buyers, so we wanted something that we can manage. So that's what I always tell people. Yes, unogona kunakirwa kuti pane zimba rakati raburitswa kana kuti zimba rakati riri kwakati wodawo kuita seizvozvo, but iwewe in your own capacity chiri something chausingadi chausingakwanisi. Then chinja ndakaona ndechekuti once you have committed yourself to a certain piece of land, then automatically there comes discipline. You have to be very very disciplined. Zvafanana nekuti paunenge uchitry kuisa mari pazasi pepilo uchitry kuseva mari, there's that uye ungoti unongoziva kuti there's money in the house. So ukangoona something chakanaka chauri kuda unotongozviziva kuti ndiri kutotora mari ndakutondotenga, kana kuti nhasi ndiri kunzwa kuda kana kuti KFC, nhasi ndiri kunzwa kuda Nando's, nhasi ndiri kunzwa kuda kuenda ku3 Monkeys, something like that. Wakutoburitsa mari wakutondospenda like $100 just for food, something like that. But when you have got something that you have committed yourself to, it's very very difficult for you kuti unzi watora mari yauri kuziva kuti mari iyoyo mwedzi unoyu kuri kutodiwa without fail, kutodiwa kana kuti $300 yekuti ndiendese kustand. There are also people vaibvunza kuti so are there any other lifestyles like zvamaimboita zvekuti makabva mati hatichaiti zvachose? Is there something like that? And the answer to that is if I'm to be honest with you guys, the answer is kuti no, hatina kutombochinja like lifestyle. The main reason why it's not kuchinja lifestyle is because hatina kumbobvira taita vanhu vaive kuti we always splash mari, kana kuti the life yataingotongorarama it's just a normal life yekuti kana kurungolawo sadza we just eatwo zvinenge zviripo panguva iyoyo, sadza mavheji wayo, sadzawo kudawo nebeefi, sadzawo zvichingodaro, not something that is too much kana kuti chii. So even patakatanga kuchinzi takubhadhara, we just tried by all means just to maintain the same lifestyle yataita. That's what my husband wanted. Akati inini chero ndikanzi ndikusevera something, if I have committed myself to something, I want something chekuti even ndikanzi ndasarawo ndirikumba the same things zvandaikwanisa kungodya I have to remain ndichingodya. Handifani kubva ndabva ndatozvisa panzara yekutoti zvitonyatsooneka kutoti aiwa munhu uyu pane zvaari kutodi, pane zvaari kutoita. No, he didn't want that. So even vanhu vaitouya kumba we tried kusatomboshova zvezvo kutoti pane zviri kutoitika, kana kuti vanhu vatofila sekutoti pamba pano patonyanyisa nenyaya yekuti vanhu vari kudi vari kutenga. We tried kungomaintaina that kind of lifestyle, but this it doesn't apply to everyone. Kune vamwe vanotofila kutoti inini kutoti ndinyatsoona kuti I've done something for myself, I've committed myself to something, ndofanira kutozvinyima zvitori serious. Yes, zvinenge zvakungoenderanawo, but unoona kuti with planning iri serious, planning chaiyo, when you have planned something zvitonyatsori serious, it's not even that complicated. Kana kuti maybe we are going to change zvakanyanya kuda takuvaka, maybe pastand wapo zvanga zviri easy, I don't know. Maybe takuvaka ndo patofanira kuzonyatsochiti bamwana kapanapa patoshata. When you know kuti you have got the money yaurifanira kuendesa somewhere, no matter what unotongozosiya zvimwe zvinhu zvaunenge uchiita kuti ungokwanisa kuendesa mari iyoyo ikoko. So ndo zvimwe zvinhu zvataita, taingozviziva kuti kana kuritiwo zvatakakata ndezve zvekunyanyofamba, taiva vanhu vekuti tikangoshaya zvekuita totongoti shamari ngatimutse mota ngatiende kwakati, tondobudira kana kuda tatowo kuchinhoi, tondobudira kana tatowo kuchegutu, kushamva, and all those other places. That's what we used to do. But apa pataisevera we had to limit zvinhu izvozvo panyaya dzekufamba takalimita, taigara pamba The only places that taienda it's either kutown, tine business around it town, kana kuenda my events, ndo pataitoti tafamba taenda somewhere. Then uya achinda ake kubasa kwake, kana kuti ndichinda wangu kumavideos angu. That's that. Hapana zvimwe zvataita. In terms of kuwana
vamwe vaibvunza kuti so did you manage to get help or assistance from anyone, maybe friends, relatives and stuff? For our case isusu takangoti we don't want to burden people nezvinhu zvedu. If we are going to do our things, we are going to do tega, hapana watinokumbira. There is this one relative yataida kutombokumbira. I think I've mentioned in my previous video pane imwe hama yataida kutombokumbira tichiti was masenza ataiwana akawanda. They were requiring kuti munhu ngaanga aine cash kana kuti deposit yakawanda yatanga tisina, saka ndopa tikada kutombotanga tikumbire hama iyi itipe mari yedeposit. Tikangobhadhara deposit tikapedza tozoita kuti tikwanise kupanana materms nemunhu iye tichidi tichimubhadhara mbichana. But later on takabva tati aiwa rega titane dzatinosvikira zvatisingakwanise ngatisiye. So we were fortunate kuti hatina hama yatakazonetsa kuti tokumbirawo mari kana kuti tokumbirawo zvakati, hapana. Takatry kuitawo zvataikwanisa. That's why you see kuti our piece of land is not that big. It's just a 349 square meter stand. And yatakabhadhara nematerms edu takanyatsomabhadhara ese 4 months dzese dzaidiwa kunzibhadhara deposit. Deposit was 40% deposit payable over 4 months, then balance taizonzi in 24 months in my installments. But like what my husband mentioned the last time, kuti when you are paying these installments unotozoona kuti ukakasira kubhadhara mari zvinoreruka, especially panyaya dze-interest, because vanenge vachicharge 15% per annum. Then someone asked me kuti yes, it's per annum, not kuti inenge ichiswa pa every month. So what they do is kuti paunobhadhara, because pa 40% yekutanga vaisati bhadhara, vaisati charge interest, vanozotanga paunozopedza deposit. So pamari iyoyo zvavaita ndezvekuti paunobhadhara mari yawabhadhara kubalance wobva watoisa interest. Saka taitozoona toti every month uchingoisirwa interest, paunobhadhara uchingozoisirwa interest on top, hazvibudi. Saka takatraya ipapa, I think ndopa takazama. Takati every cent, what we did is kuti make sure kuti mari yese yauya. I think I've mentioned this several times. Mari yese yauya, tikabhadhara rent yedu, tikapedza. My rent house, I think for kwandinogara, we are looking at maybe around 300 to 500, 600 for a 3-bedroom house. I think no ranges achona. So we would just say kuti rent, mukaisa mari yenyu rent paside, mari yechikafu mukaisa paside, mukaona kuti mari yatinoda ndeyakati muisa paside, nezvimwe zvesewo zvamungoziva kuti mugona kungozonidhawo zvakangodaro. Imwe yese taibva tatongotora kutongoendesa kustand. Chero tikabata mari sepapa ndiri kuudza kuti ndiri kuevent, taingototi tichitongobva kuevent tikangototi taita chimari totongoisa kubhengi. Saka hatina kumbobvira tawana mukana wekutoti tinombonzi mari tasara nayo kumba kana kuti taita zvimwe zvimari hatina kumbobvira tawana mukana wekuti taingotoendesa. So because of that, it was very, very easy for us to clear chikwereti chedu pasina nguva yakanyanya zvatasingambofungiri zvekurevesa, because taiona sekuti it's something that is very, 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 very difficult. But because takatry izvozvo kuti chero chimari chaungobata, whether $1, whether $10, $100, taingotry kuti mari iyoyo ngaitongoenda kwainofanira kuenda. Hatigari nemari, hatigari nemari mumba. And I don't know what happens. Kune dzimwe mbavha ike zvinodza kushandisa mushonga. If they just feel kuti munhu ane mari ndopa munouya muchirobewa mudzimba kana kuti chisaka tanga tisingadi kutombonzi tagara nekana kamari mumba, taitongoendesa. Saka it helped us a lot. Kune vaya saka zvinozonyanyotora nguva, the 24 months dzataifanira kuita hatina kutozodziita dzese, because I think 24 months dzedu kuda dzese tofanira kutozosvika next year, I think. Saka hatina kutozombosvika kwese ikoko. I think next year ikoko ndopa dzaifanira kukwana. Saka hatina kutozombosvika kwese ikoko, takabva takasirawo kuri kuclear. Sakawo zvakatibatsira. So it's also a tip yandiri kutopawo kune vamwe vanhu. If you are to look for a stand, chingototi chero chimari chawana chaunoti ichi hachina basa ichi. Not kuti mari inonzi haina basa, no. But mari unofila sekuti
imari yawawana zvokuti zvanga zviri paplan wobva wati regai ndoye kutondomwa mabhiyazi kana kuti ndoye kutoenjoya nemafriends kana kuti chii, that money ndoye unofanira kubva utoendesa kustand, kana kuri kuti vaka utoendesa pakuvaka, kana kuti uine another project that you are doing, ndo mari dzacho idzodzo. Kwete dzekuti unototi idzi ndakutodzisa budget something like that. There are moments ekuti like there are some months ekuti unonyatsofila kuti this one it's actually a tough month, yekuti unonyatsofila kuti panapa kutozoreza mari yacho inenge ichitodiwa yaunenge uchifanira kuendesa, at times panenge pakatooma. Yes, some other things might happen along the way kuti kuda unogona kungozoitawo dhiri and stuff, but pasina that day unenge uchiona kuti akomana zvinhu zvakatotiomera panapa, so what are we going to do? But we just want to thank God kuti every time ataigona kufesana nethat situation kuti tatopererwa, we don't even know where to start, paigona kungozomuka when opportunity at times through even our landlord. That's why I mentioned kuti landlord vedu isusu hatigone navo, she is just 1 in a million. Even nemurume wacho they are very 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 good people. Even pana ndichikuradza madhunoweni stands waya ndo vakatomboti introduce vakatotiti kana zvazonyanya kuomera, I don't worry guys, munongotudza, we'll give you the money, motry kutenga, mukaona zvazo mongozotibhadhara mari. But ipapo takazoona togona kuzotadza kubhadhara because materms acho they were just too much. Tikati aiwa like not avo, but kumastands kwacho takazoona kuti arigona kutiremera. Yes, mastands akanaka ari padhuze and all, but yeah, togona kuzoremerwa kumberi. If you're someone who is looking for a place to buy land, kana kuti yekuvakira imba yako yakanaka, what I always advise people to do is to look for places that are available, affordable to you. Usatarisa kuti wepa next atenga kupi kana kuti aita zvipi, because that kind of pressure is the one inozotiforsa kupedzisira takuita commit to zvinhu zvatisingakwanisi kuzopedza. Look for land iri within your own means, yekuti like in the case yedu isusu takaona kuti materms ekunzi ma12 months kana kuti ma6 months ma8 months ekupi uchinzi ndo ma-installments, takaona kuti hatikwanisi. Those kinds of monies hatidzikwanisi, so the only way ataikwanisa kubhadhara parikunzi deposit kanzi 40%, kuendesa yese ichinzi uisa ka1 tasingazvikwanisi. So we opted for maland ekuti anenge ane ma-flexible terms, ipapa 40% wonzi ibhadhara in 4 months, balance wonzi chipedza in 24 months. For us zvakatimekera more sense because zvaitipa mukana wekunyatsounganidza and zvinokupawo kuti unonzwa kuda kukasira kupedza. Saka paunongopedza wozoti watopedza nazvo wakutangana nezvimwe. Kana uchiona kuti mutaona hamusi kukuitira kana kuti hamukwanisi, tsvagawo kumamisha ikoko kuri kutsvagiwa nevamwe kana kuti kune mamwe matowns, because Harare is not the only place yekuti unokwanisa kuvaka. For us takazoona neidira because this was an investment for us, so for us to invest in something tinenge chitira kuti chinhu ichocho chigozotikwanisa kutidzosera imwe mari futi back. So Harare was best for us since kuriko kwatiri kuita mabusiness, and we have tried other towns. Tikaona kuti kunoku every weekend, not every weekend but weekends akawanda unokwanisa kuitawo zvimaevents zvaunenge uchidi, zvaunenge uchinhonga-nhongawo uchibalansawo life. Kubasa kwahusband kunenge kuri munomo, so takaona kuti zviri nani kuti ngorwadziwa hedu but tichitsvagawo something chiri padhuze. But if you don't have any other commitments muno, kana kuti uine basa riri flexible rekuti you can do it anyway, don't be limited to kutsvaga something muno muHarare chete. Look for other places, other towns. Like I mentioned, Kunana Mashengo land is very 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 affordable. I was checking this other development in Getiko Victoria range. Land is going for around, is it $35 per square meter? Saka inenge chitori very very affordable, and kune mamwe developments futi ariko kwekuti ukatoenda nemari unotoona kuti they are way cheaper. So you just have to look for places zaunokwanisa kudi kuafford dzisingazokurwadzi. And kana uchizoti hauna mari yakakwana kana kuti kusavewa kunokunetsa, opt for land iyo ine ma-terms, so that you know kuti you're just going to commit yourself kuti every month, because kana uchiza kuti une chikwereti somewhere unongoza kuti unofanira kutobhadhara,
hapana una mukana wekudya mari. Saka if you're someone like that wekuti kusevha kunokunetsa, because one thing that I've noticed kuti paunoda kuunganidza mari zvakawanda zvinoitika hazvishaiki. Unogona kurwarirwa, unogona kufirwa, unogona kutobirwa chaiko. Saka zvakawanda zvinogona kuitika panongoungana chimari. So the best way to avoid all that, kana kuti miedzo iyoyo kuti isaitika, try kutsvaga kuti usange wakabata mari, because I don't know, mari at times inongotodedza munyama, at times inodedza munyama. Saka look for things that you can do with your money, invest somewhere. I've noticed vakawanda that so shonoti vanhu vaya vane mari havatombogari nemari, anenge achinzi ane mari but mari yake inenge iri mumaproperties, mari yake inenge iri mumabusinesses. Iye anenge achinzi ari kufamba nayo anenge asina. Of which I know it's something that most of us want, kakuti unenge uchinzi pakanzi vane mari woburitsa kaumbotengera vanhu makulayo uchiita sei. But ukada kuzvicherechedza manje it's something chinogona kutozokukwadza. So ita zvaunokwanisa and tsvaga kuisa mari yako usagara uine mari. Mbavha ndambotaura kuti dzimwe dzakutoshandisa mushonga dzinokwanisa kutosenza kuti munhu ari kuunganidza mari uyu. Saka yes, I know vamwe vanotyawo kubirwa. Kana uchityawo unganidza hako wozotenga hako maareas ari developed kudhara, but it's something that you have to consider. So guys, this is all that I had for you today, and I hope it's going to help someone who is also looking for a piece of land to buy in Harare or any other place in Zimbabwe, whether Kumusha, another town, wherever. I hope this was very helpful. Up until next time, cheers.